हेलो गाइज अगेन वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज साथी र म भएर फेरि पामेमा रहेको येल्लो ब्रिज घुम्न जाने प्लान बनाएर चाहिँ हामी हिँडेको छौँ। अहिले चाहिँ हामी लेक साइडमा छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि जाँदैछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले धान काट्ने अनि कुन्युहरू लगाउने काम चाहिँ यता चल्दैछ। अनि एकदमै घाम लागिरहेको छ अनि मौसम पनि एकदमै रमाइलो छ। अनि हामी चाहिँ येल्लो ब्रिज नजिक पुगिसकेको छौँ। टाढाबाट देख्दा येल्लो ब्रिज चाहिँ हल्का ब्ल्याक ब्रिज भइसकेको थियो डिस्कलर भएर। हामीहरू चाहिँ येल्लो ब्रिज छोडेर थोरै अगाडि घाँसे मैदानतिर घुम्न गयौँ। अनि त्यस पछाडि उता बाटो नभए पछाडि हामी चाहिँ त्यहाँबाट फर्क्यौँ। अनि त्यस पछाडि हामी फेरि येल्लो ब्रिज जाने भनेर चाहिँ अब हामी चाहिँ येल्लो ब्रिजतिर जाँदैछौँ। फाइनल्ली हामीहरू चाहिँ येल्लो ब्रिज माथि नै आइसक्यौँ। बाइक पनि माथि नै लिएर गएर चाहिँ थोरै उता पार्किङ गरेर अनि हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देखिने भ्यू चाहिँ हेर्न लाग्यौँ। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down.